এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী বিদ্যাৰ্থীৰ অনুষ্ঠান। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান মুকলি কৰিছোঁ। আজি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠ আছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ মাই চাইল্ডহুড এই পাঠটি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। তোমালোকৰ বাবে পাঠ যুগুতাই আগবঢ়াইছে তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী শুভলক্ষ্মী বৰুৱাই। আজি শুনা এই পাঠৰ দ্বিতীয় খণ্ড। Hello students, I am SUBHALAKSHMI BARUAH. Today I am going to do the second part of the lesson My Childhood from your English textbook Beehive. Childhood is one of the most beautiful periods of human life, isn't it? It is one of the most carefree periods of the life of an individual. In childhood, we do not have much responsibility because most of our needs and wants are taken care of by our parents. But it is also one of the most important phases of our life because the seeds planted in childhood shape our character and values. The training we receive from our parents and teachers and elders, our upbringing, all determine how our character and value systems are shaped. And according to our value systems, we choose our heroes who in turn shape our human standards. When we choose our heroes with care because we have received high value systems, then our behavior standards and character also becomes like our heroes, and our own standards are raised, and that reflects on society. When we choose heroes without strong value systems who are frivolous and sometimes even characterless, we have a society which is poverty-stricken. Not just in terms of economic standards, but more importantly, in terms of poverty of character, poverty of human values, and poverty of the mind, and spiritual poverty. Today we are going to do paragraphs 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So you can turn to page 70 as I read these paragraphs. One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanatha Shastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanatha Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher.
the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher, Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, "Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities." One day, he invited me to his house for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramanya Iyer was not disturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether he had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, "Once you decide to change the system, such problems have to be confronted." When I visited his house the next week, Shiva Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. "Indians will build their own India," declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. He told me, as if thinking aloud, "Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest?" He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. "Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts." And now I'm going to very quickly discuss these paragraphs, and while doing so, the important points to tackle the question answers will also be dealt with. এতিয়া 6 নম্বৰৰ পৰা 11 নম্বৰ দফালৈ আমি পঢ়িছিলোঁ, আৰু আমি 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰ দফাত আমি দুটা ভিন্ন ঘটনাৰ কথা আলোচনা কৰিম, যিটো ৰামেশ্বৰমত ঘটিছিল, কাৰণ ৰামেশ্বৰমৰ সমাজখন অতি গোড়া আছিল। আব্দুল কালামে লিখিছে, "On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups." তাৰমানে ৰামেশ্বৰমৰ সমাজখন অতি গোড়া আছিল। ৰামেশ্বৰমত অতি শিক্ষিত জ্ঞানীজনো আছিল, যি সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল আৰু পদক্ষেপ লৈছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটো 8 আৰু 9 নম্বৰ দফাত পাবা, আৰু ইয়াত কালামে কৈছিল এজন টিচাৰ আছিল, যাৰ নাম আছিল শিৱা সুব্ৰমণ্য আয়াৰ, যি নিজে যদিও গোড়া ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছিল, তেওঁ কিন্তু ৰিবেল আছিল। তেওঁ এইবোৰ কথা ভাল নেপাইছিল। তেওঁ বহুত সময় কালামৰ লগত কটাইছিল আৰু কালামক কৈছিল যে মই বিচাৰোঁ তুমি আগবাঢ়ি যোৱা। এদিন তেওঁ কালামক তেওঁৰ ঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ পত্নী যি অতি গোড়া আছিল, তেতিয়া শিৱৰামস্বামী আয়াৰে কিন্তু অলপো চিন্তাত পৰা নাছিল। তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ বাহিৰত নিজ হাতে কালামক খাদ্য পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু নিজেও কালামৰ কাষতে বহি গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু যেতিয়া কালামে বিদায় লৈছিল, তেতিয়া শিৱা সুব্ৰমণ্যম আয়াৰে পুনৰ দেওবাৰটোত আকৌ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল কালামক। পিছৰবাৰ যেতিয়া শিৱা সুব্ৰমণ্য আয়াৰৰ ঘৰলৈ গৈছিল, তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ পত্নীৰ ব্যৱহাৰত সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন দেখিছিল। তেতিয়া তেওঁৰ পত্নীয়ে নিজেই তেওঁক তেওঁৰ পাকঘৰলৈ লৈ গৈ তেওঁ নিজেই আহাৰ পৰিৱেশন কৰিছিল।
10 নম্বৰ দফাত কিন্তু কৈছে যে এতিয়া যেতিয়া যুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল আৰু গান্ধীজীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে এতিয়া ভাৰতীয়সকলে এখন সুন্দৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিব সেই সময়ত মই মোৰ পিতৃৰ অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ৰামনাথপুৰমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেতিয়া তেওঁ পিতৃয়ে থিংকিং এলাউড কৰি তাৰমানে যি কথা ভাবিছিল সেইখিনি মৌখিকভাৱে কৈ তেওঁ কৈছিল যে আবুল মই জানো তুমি এতিয়া ডাঙৰ হৈছা গতিকে তোমাক মই নিজে উৰিবলৈ দিব লাগিব গতিকে তোমাকো মই তেনেকৈ চিগালৰ দৰে ওপৰলৈ উৰিবলৈ তোমাক এৰি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি জানো কেনেদৰে তেওঁ নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত আগবাঢ়ি গৈ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ আৰু ডিফেন্স টেকনলজি 21st centuryলৈ লৈ গৈছিল তেওঁ ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স আৰু স্পেচ ৰিচাৰ্চ টেকনলজি আৰু নিউক্লিয়াৰ টেকনলজিক 21st centuryলৈ লৈ গৈছিল আৰু সেইটোৱেই নহয় তেওঁ ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়াৰ সৰ্বোত্তম পদ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সেইটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোগ্য হৈছিল আৰু ভাৰতৰ উন্নয়নৰ কাৰণে দেশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে শেষলৈকে তেওঁ প্ৰচেষ্টা চলাই গ'ল গতিকে ইয়াতে আমি এই লেসনটো সমাপ্ত কৰিলোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ পাঠ মাই চাইল্ডহুড আজি আলোচনা কৰা হ'ল তোমালোকৰ বাবে পাঠ যুগুতাই আগবঢ়ালে তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী শুভলক্ষ্মী বৰুৱাই আজিলৈ আমাৰ সময় হৈ আহিল তোমালোকক পুনৰ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ